Der neue US-amerikanische Außenminister John Kerry kam am 26. Februar 2013 zum Besuch nach Berlin. Er und der deutsche Außenminister Guido Westerwelle gaben im Auswärtigen Amt eine gemeinsame Pressekonferenz. So, Mr. Secretary, dear John Kerry, ladies and gentlemen, welcome in Berlin to all of you, and I will now continue in my native language. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister, lieber John, ich freue mich sehr, dass du so früh in deiner neuen Amtszeit den Weg nach Europa und nach Berlin gefunden hast. Du bist besonders herzlich in Deutschland willkommen, ganz besonders herzlich natürlich auch hier in Berlin, wo John Kerry ja auch Persönliches an Erleben mit verbindet. Die Tatsache, dass der amerikanische Außenminister so früh in seiner Amtszeit Europa und Deutschland besucht, ist ein klares Bekenntnis zur transatlantischen Partnerschaft. Die transatlantische Partnerschaft, sie ist ein Kernstück auch der deutschen Außenpolitik. Wir Deutsche empfinden gegenüber Amerika eine große Dankbarkeit, auch eine große Verbundenheit. Und wir befinden uns in derselben Wertepartnerschaft. Das heißt, wir haben nicht nur gemeinsame strategische Interessen oder auch wirtschaftliche Interessen, sondern wir sind Wertepartner. Die Vereinigten Staaten von Amerika, sie sind der wichtigste Verbündete, der wichtigste Partner Deutschlands außerhalb Europas. Deshalb möchten wir natürlich auch das transatlantische Verhältnis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika in seiner ganzen Breite weiterentwickeln. Das ist die Frage der Sicherheitspolitik und natürlich auch die Frage von Krisenherden bis hin zu Themen wie der wirtschaftlichen Zusammenarbeit oder der Abrüstung. Ein Freihandelsabkommen, es würde Wachstum schaffen auf beiden Seiten des Atlantiks. Es würde Wachstum schaffen und neue Arbeitsplätze, und es könnte dieses Wachstum geschaffen werden ohne neue Schulden. Deswegen stimmen wir darin überein, dass ein transatlantisches Freihandelsabkommen jetzt forciert werden muss. Wir meinen es beide ernst, wenn es jetzt darum geht, ein transatlantisches Freihandelsabkommen politisch zu befördern. Aus deutscher Sicht wäre es wünschenswert, wenn wir die Vorbereitungen so erfolgreich voranbringen könnten, dass dann zwischen Europa und den USA im Sommer Verhandlungen beginnen könnten. Wir sehen hier ein Fenster der Gelegenheit, und dieses Fenster der Gelegenheit, es sollte im Interesse von Wachstum, Arbeitsplätzen und Wohlstand in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Europa, natürlich auch in Deutschland, jetzt genutzt werden. Wir haben eine große Breite natürlich von weiteren wichtigen und auch schwierigen Fragen bereits erörtert und werden sie noch weiter erörtern. Deswegen will ich nur einen kurzen Überblick geben über das, was bisher beraten worden ist. Die Lage in Syrien, sie erfüllt uns unverändert mit Entsetzen. Und die internationale Gemeinschaft, sie ist in der Pflicht zu tun, was möglich ist, um diesen Konflikt zu beenden. Wir sehen in der nationalen Koalition der Opposition in Syrien den Schlüsselpartner auch für die Zukunft Syriens. Und wir werden am Donnerstag in Rom dann wiederum gemeinsam die nächsten Schritte beraten, um auch die nationale Koalition zu stärken und auf eine politische Lösung zu drängen. Wir haben uns auch ausgetauscht über das iranische Atomprogramm. Darüber wird ja heute in Almaty im Rahmen der E3+3 Gespräche beraten. Diese Gespräche der E3+3 mit dem Iran sind eine Chance, von der ich mir wünsche, dass der Iran sie auch wirklich nutzt. Unser Ziel ist eine diplomatische Lösung im Atomstreit mit dem Iran, aber es muss auch darum gehen, dass substanzielle Fortschritte erzielt werden können, weil eine nukleare Bewaffnung des Irans aus unserer Sicht nicht akzeptabel ist. Es wäre eine Gefährdung nicht nur der Region, sondern auch der Sicherheitsarchitektur
in der gesamten Welt. In Afghanistan verfolgen die Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland und unsere gemeinsamen Verbündete einen gemeinsamen Weg der Stabilisierung und der Übergabe der Sicherheitsverantwortung. Auch darüber haben wir uns ausgetauscht. Wir kommen auf dem uns gesetzten Weg gut voran. Und natürlich sind wir uns einig darüber, dass wir Afghanistan auch nach 2014, nach dem Abzug der Kampftruppen, nicht im Stich lassen dürfen. So, once again, John, thank you so much for coming to Berlin so early in your new office. We are honored and we are delighted to have not only an experienced politician here in Berlin as a guest, but also someone who has some very special personal background with this city. So please welcome, and may I ask you now to take the floor. Well, vielen Dank, guten Tag. Thank you very much, Guido. Es ist wunderbar, wieder hier in Berlin zu sein. I thank you all very much for a generous welcome. Ich würde English sprechen, if you don't mind, because it's easier for me. But it's a great, great privilege. I want to start by thanking the Foreign Minister for his very generous welcome today. I want to thank him for his hospitality, but I also thank him because he and I have met and worked together at a number of conferences in various parts of the world over time. So we begin with a relationship and we begin as friends. And I look forward to continuing that. It's also, the Minister has mentioned a personal connection here to the city. And it's a great pleasure for me to be able to return to Berlin, which is a special city indeed. As a young man, I spent some time here when my father worked here as a Foreign Service officer in the 1950s. In those challenging times, the United States stood with the people of Germany, and through the years we have worked successfully side by side in order to meet an extraordinary number of challenges across Europe and around the world. Germany is without doubt one of our strongest and most effective allies in the world. And we are very, very grateful for your leadership, the leadership of your government, and the sustaining friendship and support of your people, because it has made a difference. A lot has changed. But today, the ties that bind the United States and Germany obviously remain stronger than ever. And they are again going to guide us through these challenging times, I'm confident, Guido. I look forward to continuing the discussion. We began now, and in a short period of time, I think it's fair to say we touched on a remarkable number of issues, found significant agreement, and talked about things that we will continue to talk about over lunch. We're going to discuss our ongoing efforts to build a peaceful and stable Afghanistan. And I want to thank, on behalf of President Obama and the American people, I want to thank the Foreign Minister and the Chancellor, and I'll have a chance to thank her personally in a little while, for Germany's steadfast support in a very difficult undertaking in order to make this critical transition work for everybody. As I said in London, we are of course talking with all of our allies about the issue of Syria in advance of our meeting in Rome on Thursday. And I want to especially thank the Foreign Minister for Germany's leadership in increasing the pressure on the Syrian regime. The German Patriot missile deployment in Turkey is important, and Germany's support in planning the future reconstruction with the Friends of Syrian People is also an important consideration. And of course, the Foreign Minister and I are going to talk about one of the most important things in our relationship, and that is our strong economic partnership. President Obama has announced his vision, which I think is an important one and shared by the Chancellor and others here, for a new economic partnership with Europe. Germany is our largest trade partner in Europe. And we want to see even more trade and investment that will create jobs. Jobs for Germans, jobs for Americans, jobs for all Europeans.
and help to lift the European economy at a time that it obviously needs it. That's why it is a priority for President Obama, and one that I will work on diligently to try to advance a comprehensive transatlantic trade and investment partnership. And I look forward to hearing the Foreign Minister's views and sharing thoughts about how we can accelerate that and try to do it seriously and rapidly. The list of shared concerns goes on and on. Security, counterterrorism, financial regulation, trade, many, many other issues. So I am really delighted to have an opportunity to dig into these issues with the Foreign Minister. I'm confident that in the years ahead, the German-American partnership is going to continue to be strong, continue to be as important as it has been, and in fact, I'm sure it can grow. And we look forward to doing that. I will say that I had an opportunity a little while ago at a coffee shop to share thoughts with a large number of young people. It was really interesting for me as an American to listen to the questions of young Germans and their hopes for the future. They're very similar to the hopes of young people in America, all of whom are connected together in ways that are profound and important to all of our hopes and to all of our politics. So I think all of what we do here and talk about is really for future generations. That's what this is about, and Guido and I look forward to having an in-depth lunch and a longer conversation about these issues. Thank you, my friend. Thank you so much. Concerning the Euro crisis, Mr. Kerry, are you Wait, We have time for two questions. Two First question will be from Jill Doherty, CNN. Secretary Kerry, thank you very much. I want to ask you about Iran. As we know, the Iran talks are taking place in Kazakhstan. And how realistic is it to expect any type of progress toward any type of agreement? I mean, just look at the facts. You have Iran continuing to enrich uranium to 20%. Practically on the eve of the talks, they say that they're going to be building more reactors. They're installing new centrifuges. Why shouldn't we think that they are just playing for time, because after all, they have elections coming up in June? Thank you. Well, Jill, look, I want to respect the fact that the Almaty talks are going on. And given that, I think it would really be a mistake in the middle of the talks for me to try to talk at any length about what the dynamics of those talks are. Let me simply say this. Our P5+1 proposal includes reciprocal measures that encourage Iran to make concrete steps in order to begin addressing international community's concerns. Those concerns are very clear. We didn't make them more clear. And so what I will do in the middle of these talks today here in Germany is express my hope, and I think our hope, that these talks can advance that dialogue, and that Iran itself will make its choice to move down the path of a diplomatic solution. There is a diplomatic path. There is a clear way through this, and I want these talks to have their chance to work through before I comment further. Mr. Secretary, Außenminister, you already mentioned Syria in your statement. People keep dying there on a daily basis. What can the US, what can Germany do in terms of an immediate support for the militant opposition in Syria? And will that topic be on the agenda in your talks later today with Secretary Lawrow of Russia? Well, my talks, there will be a lot of topics on the agenda with Foreign Minister Lavrov, and I look forward to that conversation. He and I know each other fairly well. I'm anxious to have a chance to sit down with him, and I think I should let him have an opportunity to define that agenda with me. So I'm not going to comment on talks that haven't yet taken place. With respect to Syria, we began a discussion. We have more to talk about in the course of March. But there's a reason we're going to Rome. We're going to Rome to bring a group of nations together
to precisely talk about this problem. And I don't want to get ahead of that meeting or our ability to begin to think about exactly what will be part of it. What I've said previously is I've gone to London, I'm here in Berlin today, I'm going to Paris tonight, and then to Rome precisely to consult with our friends and allies. And I think it'd be a mistake to start laying out what we're going to do before we've consulted, number one, and number two, before we've all come together to make those decisions. So we'll see where we are when we get to Rome. Ich will da noch eine Ergänzung aus deutscher Sicht hinzufügen. Ich glaube, dass das Treffen in Rom zu einem sehr richtigen Zeitpunkt auch jetzt stattfindet. Es ist einmal natürlich der Anlass des Besuchs des amerikanischen neuen Außenministers in Europa. Und natürlich stimmt sich in Europa und stimmen sich die Vereinigten Staaten von Amerika sehr eng ab. Aber wir haben ja vor wenigen Tagen auch in Brüssel bei den Europäern eine Diskussion gehabt, inwieweit wir auch die Sanktionen anpassen müssen, um einerseits dafür zu sorgen, dass den Menschen auch der nationalen Koalition, der Opposition geholfen werden kann, andererseits aber eine Eskalation der Gewalt, ein Aufrüstungswettlauf, ein Flächenbrand in der Region vermieden werden kann. Und zwischen diesen beiden Zielsetzungen bewegt sich natürlich jetzt auch das, was wir in Brüssel, während wir hier sind, auch derzeit besprechen und was auch dort verhandelt wird. Und insoweit kann ich mich nur dem anschließen, was der Außenminister gerade noch einmal gesagt hat. Das Treffen in Rom ist ein wirklich bedeutendes Treffen und es gibt uns die Möglichkeit, auch noch einmal nachzusteuern in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen, wenn das die Lage in Syrien unverändert betrüblich ist und entsetzlich ist. Das ist ganz augenscheinlich aus jedermanns Sicht, der mitfühlt, der Fall. Dankeschön. Thank you very much. Dankeschön. Thank you, sir.